We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. And I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Yo me reconozco como un aficionado a la educación, como muy aficionado, no sé si en calidad, pero en cantidad, porque en casa el proceso es que hace 19 años tuvimos a una hija, una niña maravillosa, hace 18 años tuvimos a un hijo, fantástico, hace 13 años a otro hijo y hace 6 años a otro, ¿no? Entonces, la situación, por si alguien tiene alguna duda de la diferencia entre un niño y un adolescente, que venga a casa porque tenemos 2 de cada. Y ahora cuando llegue a casa, 2 me abrazarán y 2 no. O sea, supongo que es fácil deducir cuáles van a ser, ¿no? Y en casa, cuando yo hago una broma en casa, 2 ríen y 2 dicen que no tengo puta gracia. No lo entiendo porque hace un tiempo reían, ¿eh? Pero algo ha ocurrido, ¿no? Y cuando les hago un sermón de estos de padres, así, pues 2 ponen cara de oh y 2 se van. O sea que esta es uno de los primeros aprendizajes, ¿no? Que es interesante. Porque cuando de 6 años me abraza, y es lo más maravilloso que te puede ocurrir cuando tu hijo de 6 años te abraza, pues digo, no me abraces tanto porque sé cómo serás, he viajado al futuro, ¿no? En realidad, cuando tu hijo de 6 años te abraza, la idea de que algún día te vas a separar de él te parece insoportable. El 18 está ahí para demostrarnos que a los 18 la idea de que algún día te vas a separar de él te parece interesante, incluso urgente, o sea que es algo que podríamos hablar, ¿no? 2 years ago, I launched a campaign called He for She at the UN in New York. I was very nervous before that speech. The nerves were followed by a tremendous high immediately afterwards and a crashing low a few days after that. My best hopes and my worst fears were confirmed all at once. I had opened Pandora's box to a standing ovation and almost simultaneously a level of critique I had never experienced in my life and the beginning of what would become a series of threats. The last 2 years have been a baptism of fire, to say the least, where I learnt just how little I know and also how much. It was my scary first step as an activist, a word I never imagined that I would use to describe myself. Because the truth is, it had never been about being an activist. It was about the choice to make myself visible. Bobby Kennedy, when he was senator for New York, said, "Each time a man or woman stands up for an ideal
or acts to improve the lots of others, or strikes out against injustice. He sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy, those ripples build a current that can sweep down the mightiest wall of oppression and resistance. That's what we are doing. We, the entire spectrum of the feminist movement, are building an unstoppable current for which we need ripples of hope from every age, race, ability, walk of life, from every human experience.